All right, live stream. Live stream. Won't be as long today, but we're going to get some learning in. Create, go live. I am live. Just going to grab... Just going to grab this. Pop out chat. Here we are watching. All right. How do I find vocab for the languages I am learning? I just watch content, and when I don't know a word, I look it up. Also, I talk to myself. In whatever language I am learning. And I try to ask myself how to say things. in the language I'm learning. And when I don't know how to say it, I look it up. And that is my #1 piece of language learning advice. What is the easiest language in your opinion? Probably that constructed language Tokipona. Tokipona, have you guys heard of this? It has like 100 words in the whole language. Is a minimalist constructed language created by Sonja Lang in 2001. Tokipona. Now, obviously this doesn't have much use in the real world. No, it's not practical. Let's be honest. This is not practical. But you know, it is practical. That's easy to learn. I'm pretty sure, like Norwegian. What's your hardest thing you know how to speak? I don't know, man. I don't know. Can you make a video talking about all the Spanish tenses? That could be fun. I'm not sure how to make that entertaining, but I could figure it out. What's up, guys? Oi, gente. Hoje vamos fazer algumas coisas para continuar a aprender português. I have 2 things we're going to do. It doesn't have to be entertaining. It does need to be entertaining. Can you learn the Brazilian states in a vid? Yes, we're going to do that on stream. Not this stream, but we will do that on a stream. And we'll probably start with Minas Gerais. I think that's the plan. Olá a todos. Olá, gente. Como estamos? Alex Beldam, you're in Minas Gerais. Okay, we got a couple people from Minas Gerais. Well, I'm not going to go deep into it right now. But we're going to break it down. I've seen it. Okay, a couple people saying salve. I guess that just means like hello, maybe. Save. Okay, I don't know. Minas Gerais. Definitely looks like one of the bigger states. Belo Horizonte. Okay. Oh, wow. Rio de Janeiro is like pretty skinny. It's like along the coast here.
It's one of the 27 federative units of Brazil, being the fourth largest state by area and the second largest number of inhabitants. So what's like the biggest city? So what's like the biggest city here? Say its capital largest city is Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Okay. Metropolitan area containing around 6 million. Damn. Sheesh. Look at that skyline. Yeah, that looks packed in there. How is it living there? How do you like living there? BH, it's pronounced, it's short. We call Belo Horizonte BH for short. It's pronounced Beja. Beja, right? Beja. All right, guys, we're gonna stream for like 2 hours, 2.5 hours today. We're gonna be learning Portuguese. We're gonna be testing our Portuguese knowledge. We're going to test our Portuguese knowledge. BH. BH. Like that? BH, not BH. 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 Okay. BH. BH. Okay. Okay. All right. Well, let's jump into the first thing we're going to do today. Now, I abandoned Duolingo like 6 months ago in pursuit of more serious ways of learning my target language, Portuguese. Because let's face it, Duolingo is more or less a waste of time. But I thought to myself, I can't call it a waste of time for sure. I cannot say that for sure unless I put it to the test. And so we're going to put it to the test today. I am going to delete all of my Duolingo progress on Portuguese. I'm going to delete it. And we're going to take the placement test to see if I'm more fluent now than I was 6 months ago when I started doing it. This is my Portuguese learning tree for Duolingo, okay? Section 1, Unit 1, got all the way through. I never even really made it that far, if we're being honest. I got to Section 1 halfway through Unit 8 of Section 1. And we're going to delete it. We're going to delete our progress. Let's figure out how to do that. Settings, courses. All right. Portuguese remove. We're going to do it. I can't go back on this. It's done.
All right. We're going to start over. We're going to take the placement test. All right, my course is add a new course. Is Duolingo great for learning German? Probably not. I'm not sure if it's great for learning any language, to be completely honest. But we're going to find out. Portuguese. All right. How much Portuguese do you know? Well, I would say at this point that I can have basic conversations. Maybe Duolingo is good for getting familiar and that's it. Yeah, I would say that's probably true. Yeah, I think that is the case. Also, so much of learning a language, I feel like, is staying consistent with it and not giving up. And Duolingo, it is interactive. It's fun, and it is fun in a way because there's points. It's like a video game, right? So from that sense, it's good at keeping you consistent. So I would say Duolingo, it is useful to some extent. All right. How much Portuguese do you know? I can have basic conversations. All right. Find my level. Find my level. It's been 6 months since we started. We deleted our progress, and we've been learning a lot of other ways. I would say the main way we've been learning is just by exposing ourselves to the language, trying to speak it. So here we go. Find my level. Okay. Select the correct meaning. Jardim. 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 Okay. That's definitely Esse correct. bairro é bonito. Esse bairro é bonito. Esse bairro é bonito. That's easy. Bairro é bonito. All right. 2 for 2. I live with my family. Eu moro com minha família. Eu moro com minha família. Okay. 3 for 3. Our house is very big. É muito grande. A sua casa é muito grande. Okay. Your family, sua família. Sua família. Which one of these is restaurant? Restaurante. 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 Okay, that's easy. My balcony is big. Minha sacada é grande. Right, I'm not crazy. Didn't it just test us on this word? Okay. Gato. Which one of these is cat? Gato. Gato. Your city is big. Okay, now we have to recall the names of words. City. I don't know if I ever learned that word, to be honest with you. I'm not going to look at chat because I'm not going to cheat here. This is a true test of how my Portuguese is doing. Your city is big, right? I don't want to just guess the Spanish word, but that's generally a safer guess than just guessing anything. I don't know. It's probably not spelled the same way. So using my newfound knowledge of Portuguese, I'm going to guess cidade. Six months of exposing myself to the language. You get used to, if you already know Spanish, you get used to how words in Spanish or Portuguese are like the same but different. You get used to it. Okay. All right. House, casa. Casa. Casa.
Is there a restaurant near here? Tem restaurante perto daqui, right? Perto is close. So tem restaurante perto daqui. Yes, correct. Okay, we have not gotten a single one wrong. I think learning on my own has been much better than learning with Duolingo. All right, select the matching pairs. Far, longe. Longe. More, mais. Mais. Cold, frio. Frio. Oh boy. I'm gonna go. Oh, this is definitely bag is sacola. Sacola. Sacola and prédio. Building is prédio. All right. Dog is cachorro. Bag. We basically just did this. Bag is sacola. Sacola. House is casa. Casa. Family is família. Família. March is março. 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 Easy. So peach is pêssego. 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 Okay. Why are you still using Duolingo? This is a test. This is a test to see. I have not used Duolingo in like 6 months. That's what we're doing right now. I have not used Duolingo in like 6 months. So I deleted my progress and we're seeing how well I can do after learning on my own. Bag também me bolsa. See, I guess that's what I thought. I thought it was bolsa. Boa tarde, gente. Boa tarde a vocês que estão entrando agora. Yeah, this is an attempt to prove that learning on your own compared to learning with Duolingo is not comparable. Select the matching pairs. Alone is sozinho. 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 Far longe. Longe. October is outubro. Outubro. There's lá. City is cidade. %. That went by actually way faster than I thought. Ten out of 10. Let's commit to learning with a streak goal. How about no? I guess I have to select something. Just let me get out of here. Section 2 looks like the right level. Let's start there and we'll adjust later if we need to. But I just answered all of it correctly. Okay, let's do this. Because I feel like that wasn't satisfying enough to like really get a good test of it. Let's go to the very end and take the final test. Or okay, we can just jump to section 3. We're just gonna jump to section 3 and see what happens. Sacolo. Sacola. Sacola. Pass this test to jump ahead in section 3. That's quite the Duolingo owl there. All right. Happy birthday. Feliz aniversário. Aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Okay, easy. Okay, it looks like if we get 3 wrong, we're done. We're donezo. Absolutely. As a Brazilian who became almost fluent in English just by hearing native conversations and having tested Duolingo, Duolingo is only useful for when you are a beginner. It doesn't make you improve. Absolutely true. I think in the early stages, it's really just good for keeping you motivated because it's interactive and fun, more or less.
But it's not going to make you fluent. It's not going to make you fluent. Os meus amigos têm 18 anos. Os meus amigos têm 18 anos. My friends are 18 years old. My friends are 18 years old. May is maio. Maio. A Ana tem 14 anos. Anna is 14 years old. Anna is 14 years old. Easy. Let's just speed around this real quick. Fevereiro. 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 E Fevereiro. você? Quantos anos você tem? And you, how old are you? Okay. Where are the candles for the cake? Velas, right? Velas. Onde estão as velas para o bolo? O bolo. Actually, I didn't know that the word for cake is, I guess cake is bolo. Em novembro ou em dezembro? Em novembro ou em dezembro. This is really not that difficult. In December or in November or in December. Okay. Impressive stuff. Light work. Tomorrow's the 12th of February. Amanhã. Amanhã Is the 12th of February. Dia 12 de fevereiro, né? Né? I feel like it's this. I feel like it's got to be like the Gia goes here. Sim, eu tenho 13 anos. Sim, eu tenho 13 anos. Our birthday. Section 3 is not the last one, though? Okay, well, after this, we'll just see if we can test into the final one. We're just going to see what happens. We're just going to test ourselves. Nosso aniversário. Nosso aniversário. Falls in June. What I say? Celebre. Em junho. Em junho. Oh, actually, I think I might get this wrong. Our birthday falls in June. Nosso aniversário celebre em junho. I feel like our, well, that doesn't make any sense because it's like our birthday celebrates in June. That doesn't make any sense. É. Is it o nosso aniversário é em junho? Ok. Eu tenho 17 anos. Ok. Eu tenho 17 anos. Eu tenho 17 anos. I think that's how you spell 17. Is there... I think there's two S's because it's sete, not zete. 17. Eu tenho 17 anos. All right. No, not yet. Não. Não. Ainda não. Right? Yes. Okay. Cousin. Okay. I'm just going to have to guess the word for cousin in Spanish because I really don't. Meu primo e eu temos 15 anos. Oh. I guess they wanted me to put minha prima. Não celebro o meu aniversário. I feel like just like the o meu is like more like Portuguese, right? As opposed to just saying meu. Não celebro meu aniversário. Okay. All right, another perfect lesson. Let's spice this up. Is there a way? Okay, so there's only 3 sections. There's only 3 sections.
So we're going to see, can we just entirely test out? Oh, wait, no, you can't just jump to the end here. Okay. You can't just jump to the end. All right, well, I think the conclusion is that, yes, learning on your own and not with Duolingo is obviously the better option. Obviously the better option. You can always do both. I suppose you can. Have you tried listening to Brazilian podcasts? I have listened to Virginia's Speaking Brazilian podcast a little bit, which I think she just basically uploads her the audio from her YouTube videos. Yeah. Duolingo is a great refresher always. Yeah. Virginia. Si, Virginia. What's so funny, huh? What's so funny? I'm talking about, obviously, Speaking Brazilian School. See? All right, look. Okay, how about this? If you ace this test, your Portuguese... Hold on. Sorry. Here we go. Speaking Brazilian School... Duolingo was a failed test, honestly. Duolingo was not the best way to test, obviously. But Speaking Brazilian Language School, if you ace this test, your Portuguese is amazing. Prepositions quiz, though? Hold on. Does she have, like... Consegue completar algumas frases. Does she have, like, just a straight-up test? Hold on. Let's see. 10 weird things, Brazilian accent, how to sound like a native speaker. Can you pass this spelling test? Weird Brazilian customs, learning Brazilian Portuguese. Okay, hold on. So speaking Brazilian school, let's say test. Okay, here we go. What's your Portuguese level? Take this test. Here we go. A general test. Let's go. Okay, I guess I tried to watch this video once before. Let's try again. Qual é o seu nível de português? Olá, queridos alunos. Aqui é a Virgínia. Aqui é a Virgínia. That's what I said earlier. Aqui é a Virgínia. Y'all have a dirty mind. Oh, that Virginia. Virginia. O chá tá doido. O chá tá doido. O chá tá louco. Eu sei. There's another influencer named Virginia. I don't know if I should look that up. Real quick, everybody. We have a Discord for the channel. Let me just pull this up. All right.
Ok. Eu tenho um link em cima do chat para nosso Discord, onde vamos fazer algumas coisas. Por exemplo, eu tenho eu tenho um canal no Discord onde vocês podem enviar vídeos e memes, ou seja, várias coisas para que eu possa reagir. The other Virginia is brain rot. É brain rot. É verdade. There are rules. Temos regras, right? Regras. Temos regras no Discord. Não vamos falar da política, da religião, right? Religion, that's how you say that. Religião. Religião. Não vamos falar sobre coisas assim. Okay, let's start over though. But again, if you want to send me things to react to, there's a channel in the Discord called React Submissions or something. What did I call it? Yeah, React Submissions, and you can go ahead and send me something, and I might react to it. All right. What's your Portuguese level? Take this test. Let's find out. What is my Portuguese level? This is the definitive test. Here we go. Qual é o seu nível de português? Olá, queridos alunos. Aqui é a Virgínia, sua professora brasileira. Hoje vamos fazer um teste para avaliar seu nível de português. O teste funciona da seguinte forma. Eu vou colocar algumas frases com erros na tela e você deve identificar e corrigir estes erros. Ok. Essas são as regras deste teste. Desse teste, não sei se vou fazer muito bem. Não sei, mas vamos tentar. O teste vai começar bem fácil. Nível iniciante A1 e vai ficando mais difícil até chegar ao nível intermediário alto B2. Será que você consegue? Okay, so the highest level is B2. So if you pass all this, supposedly you're B2. Okay. Acertar todas as questões? Sim, é verdade. Chat, por favor. Vou tentar. Não vou olhar ao chat. Porque já sei que muitas pessoas vão me dar dicas que eu não quero. Okay. All right, here we go. Vamos ver. Here we go. Okay, actually, you know what? Let's do this. Watching no chat. Hold on. All right. All right, lock in. Here we go. Vamos lá, lock in. As duas primeiras perguntas serão de nível iniciante A1. Número 1. Fernanda é em casa? Ela é cansada. Fernanda está na casa. Está em casa. Está em... It's either gonna be está na casa or está em casa.
And then ela está cansada. It's definitely ela está cansada. Fernanda está... It's either na casa or en casa. I'm not looking at the chat. Não vou olhar ao chat. Fernanda está... I'm going to say en casa. En casa. All right. Como você corrigiria essas frases? 4, 3, 2, 1. Resposta. Oh! Okay. So it is en casa. It's en casa, right? Okay. Can you ever say na casa? You can't say na casa, right? En casa. Estou em casa. Estou em casa. Eu fico em casa. Na casa if it's somebody else's. Interesting. Okay, you can only say na casa if it's someone else. That's a weird distinction. Okay, hold on. So, all right, so in Brazilian Portuguese, how come it's estou em casa, but it's na casa when it's someone else's house? Let's see what ChatGPT says. Okay, so great question. This comes down to the difference between fixed expressions and the way prepositions contract with articles in Portuguese. Oh boy. Estou em casa. This is a set expression in Portuguese, meaning I'm at home. You don't use the article here because casa is functioning more like a concept, not a specific building. Oh, it's functioning more like a concept, not a specific building. That actually makes a lot of sense. So then if I'm at school, would I say estou em escola? But if I want to say estou na escola, then I'm like, I'm at the school. Na escola. Okay. It's always going to be na escola? Okay. All right. I guess I just have to accept that. We just have to accept it. Let's just move on. At school is na escola. All right. Let's move on. Fernanda está em casa. Ela está cansada. Note que o verbo ser é usado para falar sobre estados permanentes ou de longa duração. E o verbo estar é usado para falar sobre estados temporários. Eu já sabia isso. Eu acho que essa ideia é um pouco fácil de entender. Neste caso, estamos falando sobre estados temporários. Fernanda está em casa e está cansada. Número 2. Fernanda é de Brasil, mas mora em Estados Unidos. Okay, all right. Okay, so... Como você corrigiria esta frase? Como você corrigiria? Como eu corrigiria essa frase? Não vou olhar o chat. Okay, so Fernanda é do Brasil. Do Brasil. Mas mora... Is it nos
Estados Unidos. Nos Estados Unidos. It's definitely Fernanda é do Brasil. Mas mora, is it, I don't know if it's nos. I don't have all of these like memorized. I know it's like em Portugal, but it's no Brasil. But I don't remember what it is for Estados Unidos. So vamos ter que adivinhar, porque na verdade é que não sei. Vou adivinhar. Fernanda é do Brasil, mas mora. No, I'm gonna say nos. I'm gonna say nos. Locking it in. I'm locking it in. Do Brasil, nos Estados Unidos. Resposta. Fernanda Okay. é do Brasil, mas Okay, alright, we got it. mora nos Estados Unidos. It's just like, it seems like you have to remember, you have to memorize which ones are like em versus no or na, right? You just kind of have to memorize that. Let me guess. In this case, is deixa el chutar. Chutar. What is that? Chutar. Let me kick. Let me kick. Like kick a ball. Chutar a bola. Yeah, okay, it's an expression. So, okay, so deixa eu adivinhar, right? Deixa eu adivinhar. Not me. Not deixa me. Or me deixa adivinhar. Can I say me deixa adivinhar? Me deixa adivinhar. Deixa eu. Os dois servem. Me deixa adivinhar. Alright. Alright. Okay. Deixa eu adivinhar. Alright, let's try that. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Vamos continuar. Note que nomes de países normalmente são precedidos de artigos. O Brasil, os Estados Unidos. Além disso, as preposições de e em são usadas de forma contraída quando seguidas por artigos. De o Brasil igual do Brasil. Em os Estados Unidos igual nos Estados Unidos. Beleza. Essa contração é obrigatória. Para ajudá-los a avaliar seu nível de português, eu preparei um teste gratuito, mas completo, que você pode acessar em nosso site. Use o QR Code que está na tela ou o link abaixo do vídeo para fazer o teste. As próximas duas... Eu achei que já fazíamos o teste. Eu achei que já fazíamos o teste. Mas, aparentemente... I suppose, I guess, I suppose, eu suponho, I suppose there's another test. Suponho que haja outro teste. It's a more complete one. Well, dang, now I just feel like I'm wasting my time. Okay, yeah, how do I keep saying aparentemente, hold on, how does it? Aparentemente. 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 Okay. Aparentemente. By the way, everybody, I have a family member that is Brazilian. He is a doctor. And I'm going to try and get him on the channel. Okay? That's just something I'm going to try and do in the future. He's married to... I'm not blood related to him. His name actually is João.
João Cavalcantes. João Cavalcantes. Okay, he's a doctor. And he married my aunt. Or my... Like, he married my aunt. And kind of coincidentally, I ended up learning... trying to learn Portuguese. So I'm going to try and get him on the channel and speak in Portuguese with him. And learn about where he's from in Brazil, his story. And yeah. We'll see. We'll see. He's not... I'm not blood related, but... yeah. Okay, let's go. And I know they do go back to Brazil every once in a while. So, I don't know. Maybe I could go with him sometime. I don't know. João Vitor, thank you so much for the donation. Estuda aí, bro. Logo você estará bilíngue. Logo você estará. Logo você. I guess I'm not really sure what logo você... Like logo, like soon, maybe means soon. Oh, soon. Okay, it does mean soon. Wait, but I thought it was em breve, shortly. Okay, I guess they both work. All right, let's keep going. Okay. Ele é bilíngue já, fala espanhol. Isso é verdade. Sí, la verdad que ya hablo español. La verdad que cambiar entre los dos idiomas es muy raro. Pero así es. A verdade que mudar entre as duas línguas me parece um pouco raro. Weird. Esquisito. Estranho. Oh, that's right. Estranho. I've looked this up like 4 times. This is part of language learning. Is you have to remind yourself how to say things a million times. Controversas. Puedo hablar un poco del español también. Me alegro. Esquisito is not really used. Estranho is more frequent. Okay. All right, let's get back. Vamos continuar com o vídeo. Não quero deixar o vídeo. Vamos tentar acabar o vídeo. Okay, all right. Estranho. All right. As perguntas serão de nível iniciante alto, A2. Número 3. Ok, vamos lá. Sábado passado, Fernanda, encontrei sua amiga. Elas foi a... Fácil. Eu acho que é fácil, não? É sábado passado. Fernanda encontrou sua amiga. Elas foram ao cinema. Sábado passado, Fernanda encontrou sua amiga. Elas foram ao cinema. Vou dizer isso de novo, que não vou olhar ao chat. Mas eu acho que está certo o que eu disse. Conjugate. Dizer português. Eu disse. Eu acho que é verdade o que eu disse. Eu acho que eu acertei. Acertei bem? Ok, vamos lá. Ao cinema. Como você corrigiria essa frase? Sábado passado, Fernanda encontrou sua amiga. Elas foram ao cinema. Resposta. Sábado passado, Fácil. Fernanda encontrou sua amiga. Fácil. Cinema.
Cinema. Okay, there's an accent on the ne. Cinema. Cinema. Okay. Technically, deixa eu adivinhar is wrong, but that's how people speak. Me deixa is also used, but deixa eu feels more like a command, and me deixa feels more like asking for permission. Cinema. Cinema, right? Cinema. Okay, all right. Elas foram Acertamos bem. ao cinema. Preste atenção à concordância verbal. Eu encontrei, Fernanda encontrou. Ela foi, elas foram. Foram. Número 4. Número 4, vamos Quando lá. Fernanda foi mais jovem e morou no Brasil, ela encontrou seus amigos todos os fins de semana. A verdade é que não sei. A verdade é que não sei. Estou olhando isso e eu não posso encontrar os erros. Quando Fernanda foi mais jovem e morou no Brasil. Ela encontrava seus amigos todos os fins de semana. De semana. I think ela encontrava. I think it's encontrava. Quando Fernanda era mais jovem e morou no Brasil, ela encontrava seus amigos todos os fins de semana. Não sei se isso é correto e não vou olhar ao chat. Ok. Eu vou adivinhar. Era mais jovem and then ela encontrava seus amigos. Você corrigiria essa frase? Resposta. Quando Morava também. Oh, like lived. Morava. Okay, but if I said morou, does that sound weird? Like, I can't say morou no Brasil. Morou no Brasil. Like, that sounds weird to y'all? Okay, alright, you know what? Yeah, alright. A Virgínia me dá crise de ansiedade de tão devagar que são os vídeos dela. But that's because it's for learning Portuguese. That's because it's for learning Portuguese. Porque a verdade é que para mim, como pessoa que está aprendendo a língua portuguesa, o jeito que ela fala é perfeita. É perfeito. Okay. I think we have to count this as wrong. I will say, though, like, my Spanish is pretty good, and I make mistakes like this. And I would say I'm fluent in Spanish, so... Okay. Quando Fernanda era mais jovem e morava no Brasil, ela encontrava seus amigos todos os fins de semana. Aqui estamos descrevendo algo que era habitual na vida da Fernanda quando ela era mais jovem.
Não estamos falando sobre uma ação pontual que aconteceu apenas uma vez. Por isso, devemos usar o pretérito imperfeito. Como você está indo no teste até agora? Eu acho que estou indo muito bem, mas agora há uma pergunta que não acertei. Está fácil. Agora vai começar a ficar um pouco mais difícil. Um pouco mais As difícil. próximas Vamos duas lá. perguntas serão de nível intermediário B1. Número 5. Se Fernanda tinha mais tempo livre, aprender uma nova língua. Aprenderia. It should be aprenderia. I do not know the subjunctive form for ter. I don't know it. But I can guess. Eu posso adivinhar. Eu posso chutar. Eu sei, porque eu falo espanhol, que deveria ser a frase se Fernanda... Vou adivinhar tivera. Porque dizer isso assim é um pouco similar ao espanhol. Tivera. Não sei se é correto. Tivera mais tempo livre, aprenderia uma nova língua. Como você corrigiria essa frase? Na verdade, estou adivinhando, não sei, porque eu nunca tenho procurado as conjugações do subjuntivo. 3, 2, 1. Resposta. Tivesse. Yeah, your Spanish is showing. I know. Okay, so hold on, but tivera does exist. Let's look this up. So there. Okay. So but what on earth is the pretérito mais que perfeito? What is that? Okay, hold on. When do you use pretérito mais que perfeito? That happened before another. Oh, I had. Sinceramente, ninguém usa o pretérito mais que perfeito. Soa muito formal. First thing I used to... Okay, all right, that's all I needed to know. No one uses it anymore. So everybody says tivesse. Okay, so tivesse, tivéssemos. Hold on, how do you pronounce that? If we had gone... So... Se nós tivéssemos ido. Tivéssemos ido. Okay, tivéssemos ido. Okay, so tivesse. That's just something that comes with time. That's just something that comes with time, knowing all the subjunctive forms, like for the past tense and stuff like that. Okay, let's keep going. Se Fernanda tivesse mais tempo livre, aprenderia uma nova língua. Aqui estamos no mundo da imaginação. Temos uma frase que indica uma condição e um resultado hipotético. Neste tipo de frase, usamos a seguinte estrutura: se mais imperfeito do subjuntivo, Se ela tivesse, eu sei, seguido pelo futuro do pretérito. Ela aprenderia. Se Fernanda tivesse mais tempo livre, aprenderia uma nova língua. Número 6.
Ok, número 6. Ultimamente, Fernanda trabalhou muito em um novo projeto. Lately, Fernanda has been working a lot on a new project. Não sei. Ultimamente, Fernanda tinha trabalhado muito em um novo projeto. Fernanda tinha trabalhado. I don't know. Like, a verdade é que não sei. Então, deixa eu chutar. Fernanda tinha trabalhado. Como você corrigiria essa frase? Diria tinha trabalhado. Resposta. Tem trabalhado. Oh, ok. Okay, hold on. Okay, so that's okay. I'm not really I'm not looking at the chat when I go to guess. Okay, so tem trabalhado. Has been working. Hold on. But can't I say, wouldn't I say Fernanda tem estado trabalhando? Fernanda tem estado trabalhando. Sounds weird. It would be correct. Funciona também. It makes more sense to say tem trabalhado. Vem trabalhando also works. Yes, but it's weird. That's weird AF. What are you on, chat? Sounds too wordy. Claro que não, gente. Okay, so tem trabalhado. So it's not tem estado trabalhando. It's tem trabalhado or vem trabalhado, I guess. Vem trabalhando. Some of y'all say it is weird. Some of y'all say it's not weird. Não sei. Ultimamente, Fernanda tem trabalhado muito em um novo projeto. O termo ultimamente indica que estamos falando sobre uma ação repetida ou contínua que começou no passado e se prolonga até o presente. Usamos o pretérito perfeito composto para passar essa ideia de continuidade do passado ao presente. Ela tem trabalhado muito ultimamente, nos últimos dias, nas últimas semanas. As últimas 2 perguntas serão de nível intermediário alto, B2. B2. Eu acho que agora, ou seja, hoje em dia, meu nível é A2. Porque ainda há muitas coisas que não sei. Mas vamos lá. Está pronto? Vamos lá. Número 7. Eu espero que Fernanda passou na entrevista. Passara. Eu espero que Fernanda passara na entrevista. Passara. Como você corrigiria essa frase? Passara. Vou adivinhar passara. Resposta. Tenha passado. I hope Fernanda had passed. Okay. I guess I'm confused. It's like it's not translating. I feel like some of y'all are getting it wrong. Aren't everyone's a native speaker, right? If you're not a native speaker,
put a fried egg emoji in the chat. If you're learning Portuguese or something else, put a fried egg emoji in the chat. Passada would be a formal distant past. If you're fluent in Portuguese, if Portuguese is your native language, then put a W in the chat. W in the chat if Portuguese is your native language. W's in the chat. Espero que Fernando tenha passado. W's in the chat. W's in the chat. Okay. All right. Now let's try this again. Spy Guy, are you native speaker or are you fluent? All right, now I need to see an L in the chat. L in the chat if you are not a native Portuguese speaker. L's in the chat if you're not a native speaker. L's in the chat if you are not native speaker. Literally no one. That's so funny. That's crazy. That's hilarious because we got one L. We got one L in the chat. Joey now. One L in the chat. Let's go. I have 150 teachers, and the problem is most of the time y'all agree. Most of the time y'all agree. Not always. Não sempre vocês concordam. Okay. All right. Vamos continuar. Porque quase acabamos o vídeo. Quase acabamos o teste. A verdade é que não acertei bem no teste. Não sei se vocês concordam. Okay. Hold on. Joey now, fellow Portuguese learner. Let's give a warm welcome to our only other Portuguese learner in the chat, Joey now. Thank you, Joey now, for being here. Welcome, Joey. Welcome, Joey. I guess the only people learning Portuguese right now are named Joseph. They're named Joseph. Joey now, how long have you been learning Portuguese? This is what we want to know. This is what we want to know. Are you still here, Joey now? Did Joey now leave? And it's just me. It's just me. Since March, but I'm learning Euro Portuguese. Oh, okay. That's so funny. That's awesome, though. Hey, you know what? Learning languages is cool. Learning languages is awesome. People are going to tell you not to learn European Portuguese. People are going to tell you to only learn Brazilian Portuguese. But you know what? Learn whatever one you want. Okay, because at the end of the day, language learning is about self-fulfillment.
Ok. Vamos acabar o vídeo. Vamos acabar o vídeo. Eu espero que Fernanda tenha passado na entrevista. Lembre-se de que a frase espero que é uma frase gatilho que exige o uso do modo subjuntivo. Se você estiver se referindo a algo que está prestes a acontecer, você deve usar o presente do subjuntivo. I get so lost in like all the names of the different tenses, and I just feel like it's not useful. Like I just feel like just getting input and like just trying to speak it, I feel like is like the best way. Espero que Fernanda passe na entrevista. Se você estiver se referindo a algo que já aconteceu, você deve usar o pretérito perfeito composto do... Não sei todos os nomes das conjugações. Me parece uma coisa que distrai, que distrai. Subjuntivo. Espero que Fernanda tenha passado na entrevista. So tenha is the past subjunctive of tinha, right? So here we go. Yes, tenha. Oh wait, it's just the present. Oh, it's the present. It's the present. Okay. Okay. Essa Oh, we lost the audio for a second. Hold on. na entrevista. Se você estiver se referindo a algo que já aconteceu, você deve usar o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Espero que Fernanda tenha passado na entrevista. No entanto, em linguagem falada e informal, essas regras são frequentemente quebradas. Vamos então passar à última frase, número 8. Olha, a última frase. Vamos lá, gente. Fernanda teria passado na entrevista se tinha se preparado mais. Vou ter que adivinhar. Já sabemos que as últimas frases não acertei bem. Não acertei as frases bem. Então, para essa frase aqui, temos que adivinhar de novo. Okay, Fernanda teria... Okay, so Fernanda would have passed the interview if she had prepared better. Would have passed... I feel like teria passado is correct. I feel like that's correct. Fernanda teria passado na entrevista if she had. If she had. So I guess it would be the past tense subjunctive of ter, which I think we already figured out is tivesse. Se tivesse se preparado mais. Also, shouldn't it be... No, that's right. Okay. So, Como você corrigiria I'm going to say essa frase? it's just tivesse. You just changed tinha to tivesse. That's my guess. I don't know. Não sei. Resposta. Okay. Fernanda teria passado na entrevista. Ok. Acertamos bem, gente. Let's go. I knew teria had to stay the same. I knew teria had to be the same. If we had not gotten the one earlier wrong with tivesse, there's no way I would have known this because I thought it was tivera last time. But we now know it's tivesse. But this is how you learn a language. You slowly build up knowledge. Okay, you slowly build up knowledge as time goes on.
All right. Here we go. Here we go. Lista, se tivesse se preparado mais. Aqui estamos novamente no mundo da imaginação. Imaginação. Estamos falando sobre algo que não aconteceu e imaginando o que poderia ter acontecido. Para isso, usamos a seguinte estrutura: futuro do pretérito. Okay, I think it's fair to say that currently I'm probably around A2 level. Currently I'm probably around A2 level. Yeah. But we do our best. We do our best. Porque há muito vocabulário que eu sei, mas ainda há muitas coisas que não sei. You're good. Your Spanish is tripping you off sometimes. Absolutely true. Absolutely true. I don't... A2 to B1 for sure. I don't think B1. I don't think B1. Learn through comprehensible input. If you try to go by rules, you'll get lost in the sheer number of rules Portuguese has. Absolutely. I absolutely agree. That is why I have been... I've actually been very inspired by the whole the whole comprehensible input sort of way of thinking lately, the way of learning languages. But I... and so that's what I've been doing. I've mostly been watching the Easy Portuguese channel. Oh, whoops. And like there's like some really interesting ones in here. It's like you just get to see how people actually talk, and it's got the subtitles in Portuguese and English, so it's very helpful. And there's a lot of these questions on these videos that are like very existential, I guess. Like, does maturity come with age? Bro, crank it up to hardcore Portuguese. Come on. All right, what's the hardest Portuguese I could try to listen to? Tell me what to watch. Tell me what to search up. What's the most difficult Portuguese thing I could try to understand? We'll see how much I can actually understand. Have you ever seen the accents in Brazil? The regions here are very diverse. Some accents even sound like another language sometimes. Yes, I have seen some of the accents. Not all of them. People keep saying Zoyu. What's this? Zoyu. What is this? Oh boy. Oh boy. This is like a YouTuber. Are you going to learn about the swears? Am I going to learn about swear words? No. Not right now. Not interested. Okay. Antes de fazer isso, temos que aprender a língua correta. Okay. Let's see. Who is this guy? Who is this guy? Who is this guy? I feel like this is about to be crazy brain rot. Okay. Quebrei o estúdio do meu irmão. Okay, I broke my brother's studio. Será que tá filmando? Não sei o que está acontecendo. Sim, eu
sair sim, porque agora hoje eu que vou desabafar aqui. Ele não desabafou. What? Sim, eu esperei meu irmão sair sim, porque agora hoje eu que vou desabafar aqui. Ele não... Não entendo nada. Não entendo nada. Sim, eu esperei meu irmão sair sim, porque... Sim, eu esperei. Eu esperei. Sim, eu esperei meu irmão sair sim, porque... Ok, eu esperei meu irmão. Eu esperei meu irmão. Sim, eu esperei meu irmão sair sim, porque agora Saí. Eu esperei meu irmão sair porque... hoje eu que vou desabafar aqui. Porque eu hoje vou fazer... What? Ele não desabafou desses spinner aqui, ó, que ele não gosta aqui, ó. Todo mundo gosta, tá a internet inteira, não sei por que ele não gosta, porque é um negocinho que só gira. It's like everyone likes having a spinner thing. Eu vou desabafar. Guys, we're not going to actually watch this. We're not going to actually watch this. I just wanted to see. Galera, acho que ele não vai aprender português assim. Isso é verdade. Porque se você não pode aprender o que você está assistindo, obviamente não vai aprender nada, não? Okay, I did have a video prepared that I want us to watch. Já assistimos um vídeo do Manual do Mundo e vamos assistir outro. E isso é o que vamos fazer. Everyone keeps saying Porta dos Fundos. We'll check it out real quick. But I wanted to watch one Manual do Mundo video. Okay? Porta dos Fundos. Everyone is literally spamming Porta dos Fundos. Okay, I guess I've already looked it up. I don't really remember. Okay. Porta dos Fundos. What is this? Is this like X-rated? It's like comedy skits? Okay, hold on. Faz gostoso. Okay, alright, I don't... It seems like it's just all about sex. Okay, we're gonna find something G-rated. Okay, hold on. 10 Commandments. This looks G-rated. Let's see. Se não vai nessa, vai em... Não tá funcionando. Egito. Verdades. Povo hebreu! Opa! E aí, Moisés? Eu trago notícia do Senhor Deus. São mandamentos de que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora, tá? Senão vão queimar no inferno. Eu posso começar? Peraí. Deus escreveu isso aí? Foi sim, Ezequiel. Na pedra? Isso, que era o que ele tinha mais lá à mão. Aonde? Não, em cima do monte. A verdade é que não entendo a maioria do que ele diz. A verdade é que não entendo a maioria do que ele diz. Eles dizem. Hold on, let's double check. Dizer... Oh yeah, okay, so... Ok, disseram. Não entendi a maioria do... Não entendi a maioria do que eles disseram. Do que eles falaram. Okay. We're going to watch the Manual do Mundo video that I wanted to watch. Because he's a little bit easier to understand. And
Yeah. How money is made in Brazil, a visit to Brazilian Mint. It's his most watched video. I'm curious to see. I've been to the United States Mint before, and it was very interesting. So I'm curious to see if it's basically the same. It probably is basically the same, but we can't find out until we watch it. I'm only going to be able to learn at the beginner stage if we watch more channels like Manual do Mundo, which are easier to understand. Ok, deixa-me um momento. Yeah. Ok. Vamos lá. Okay. Let's do it. How money is made in Brazil. Visit to Brazilian Mint. I already started kind of watching the beginning just to sort of see. Here we go. Você já deve ter percebido na hora de pegar o troco no supermercado que a gente tá ganhando algumas moedas novas com temas esportivos. E já não entendo nada. Vamos ter que olhar isso, assistir o vídeo com a legenda. Porque não sei. E vamos voltar o começo com a legenda. Porque eu acho que não vai aprender nada se você não pode ler, você não pode, a gente não pode ler o entender de alguma forma o que se está falando. Você já deve ter percebido na hora de pegar... Você já deve ter percebido na hora de pegar o troco no supermercado que a gente tá ganhando algumas moedas novas com temas esportivos. Okay, so there's like some new coins. Por isso, hoje, o Manual do Mundo tá aqui no Rio de Janeiro para conhecer a fábrica que todo mundo sonha em ter no fundo do quintal, mas... Ok, hold on. Aqui no Rio de Janeiro para conhecer a fábrica que todo mundo sonha em ter no fundo do... Sonha em ter no fundo do quintal. Quintal, doesn't that mean like backyard? I don't know how I know that. Doesn't that mean like backyard? Quintal? Yard. Yes, it does. I do not know how in the back of my mind I knew that. I'm not gonna lie. Okay. O Manual do Mundo tá aqui no Rio de Janeiro para conhecer a fábrica que todo mundo sonha em ter no fundo do quintal. Oh, okay. So to learn about the factory that everyone wishes was in their backyard. Okay. Mas não pode. A Casa da Moeda do Brasil. A gente vai ver como é feito o nosso rico dinheirinho e é aqui também que vão ser feitas as medalhas para 2016. Okay, so how the 2016 coins are made. E é aqui também. So medalhas, that means coins, medals. What does he mean by medalhas? Does he mean like coins? Is he saying coins? Oh, the medals, literally the Olympics. Oh, okay, the Olympic medals. That's right. Oh my god, I cannot spell right now.
Okay, there they are. Let's say, what do they look like on both? Okay, so there's the gold one. That's pretty awesome. Okay, alright. Vamos continuar. Também que vão ser feitas as medalhas para 2016. Bora ver. Bora ver, bora ver. Hold on, new word alert. New word E alert. também que vão ser feitas as medalhas para 2016. Nova palavra. Bora ver. Bora ver. Bora ver. No annotation found. Bora ver. Let's go see. Let's see. Oh. Vamos em... Oh, okay. Vamos embora ver. Okay, bora ver. So it comes from vamos embora ver. Bora ver. All right, let's go see. Let's go see. All right. Bora ver comer. A Casa da Moeda tem mais de 300 anos e fica em um complexo industrial na zona oeste do Rio de Janeiro. A empresa tem 3 fábricas. Uma gráfica que faz passaportes, selos e outros produtos, uma fábrica de moedas e uma de cédulas. E é nessa Cédulas. selos e outros produtos, uma fábrica de moedas e uma... So moedas, I guess that means coins, right? Currency. Okay, currency. And then cédulas. Ballots? Ballots? Bills? Bills. Bills, okay. Cédulas is money, paper. Okay, alright. Okay. uma de cédulas. E é nessa que a gente vai primeiro. Okay, that's the one we're gonna look at first. All right, so. Esse aqui é o papel que chega na Casa da Moeda. Já não é um papel comum, papel todo preparado. Se você So that's the paper that like arrives. This is how it arrives first. olhasse uma folha dessa contra a luz, você já conseguiria ver as marcas d'água, que são aquelas partes mais finas e mais grossas do papel que formam uma impressão. Mais grossas. Marcas d'água, que são aquelas partes mais grossas. Coarse. São aquelas partes mais finas e mais grossas do papel. Do papel. Que são aquelas partes mais finas e mais grossas do papel. Oh, the thinner and the thicker parts of the paper. Okay. That makes more sense. Finas e mais grossas do papel que formam uma impressão. Esse monte de papel, que já vem colorido e com fio magnético, So it already comes colored and magnetic, I guess. que formam uma impressão. Esse monte de papel, que já vem colorido e com fio magnético, vai para uma impressora offset, que funciona de um jeito parecido com uma impressora de revista. Okay, so it works like a printing press. Like the money. Perfect. All right. Mas uma gráfica comum costuma criar imagens usando só 4 cores. Aqui, as notas chegam a ter 27 cores diferentes. E a impressão acontece dos dois. So it's like 6 or 7 different colors. Okay, a impressão acontece dos dois lados do papel ao mesmo tempo. So it happens at so the pressing is happening to both sides of the paper at the same time. Dois lados do papel ao mesmo tempo. 27 colors. Hold on. Oh. Okay. Aqui as notas chegam a ter 27 cores diferentes. I don't know why I thought 6 to 7. I don't know why I thought that. 27. So they have 27 colors. 7 cores diferentes. E a impressão acontece dos dois lados do papel ao mesmo tempo. É nessas máquinas que são colocadas no papel as tintas invisíveis. Okay, so I guess there's invisible ink that gets put on there. That makes sense. I think US dollars have that too. US dollars have that too. Que só aparecem com luz ultravioleta e aquelas microimpressões que a gente só consegue entender usando uma lupa. As notas ficam secando por 72 horas. There's a train in the distance. I don't know if you guys can hear the train. How do you say train? Is it train? Train? Train is train? Não sei se vocês podem olhar, mas há um trem lá fora. Há um trem lá fora.
Faz tempo que não vejo uma nota de 100 conto nas minhas mãos. I'm sorry. I'm sorry. Ouvir o trem. Ouvir o trem. Ok. Ouvir o trem. Eu nunca tive a nota de 100. Eu nunca tive a nota de 100. Mas é verdade, porque eu sou americano, eu nunca tenho visto uma cédula de nada, a verdade. Eu tenho três notas de 200. 200, right? 200 is 200. 200. All right, 200. Okay, all right, 200. All right, everybody at the same time. Okay. No, I love it. Thank you. Obrigado por assistir. Obrigado por estar aqui. Por estar aqui para me ajudar. Oi, continuamos. E depois vão para uma máquina que com luz ultravioleta e aquelas microimpressões que a gente só consegue entender usando uma lupa. So there's micro impressions that we can only see using a lupa. A magnifying glass. Okay, that's a niche word. Trivia, which two people on the American bills were not former presidents? Wow, that's actually a good question. Let me think. Which two presidents, or which two people on American bills were not former presidents? Benjamin Franklin. And dang, I'm trying to think. I don't know. Where's Joey? Joey left the stream. Dang. Joey now, the only other learner of Portuguese that was watching the stream, has left. That's too bad. Eu pensava que Benjamin era presidente. Não. It's Hamilton, Alexander Hamilton. Hold on. Which? The $10 bill. Okay, but he just looks like Thomas Jefferson. Look. Okay, there's Thomas Jefferson. And there's Alexander Hamilton. You can't tell me that's not the same person. Ok. Vamos continuar com o vídeo. Oh, Joey now is here. Desculpe, Joey, não. Eu achava que você não estava aqui. Ok. As notas ficam secando por 72 horas. Okay, so the bills dry for 72 hours. Okay, so like 3 days. E depois vão para uma máquina que faz um tipo de impressão chamado de calcografia. É ela que coloca a tinta em alto relevo, ou seja, a tinta Okay, so elevated tint goes on there, elevated ink. Fica bem grossa no papel e você consegue perceber quando passa a mão. Okay, so you can like feel it when you pass your hand over it. Uma nota falsa, o falsário ele não consegue fazer esse relevo na impressão calcográfica. Oh, wait, let's go back. I do not know what that guy said. Hold on. Nota falsa, o falsário.
Numa nota falsa, o falsário ele não consegue fazer esse relevo. Numa inside. What? Numa means inside or within. Means numa. Okay, so you've got like no or na or nos or nas, and then you've got numa. So numa nota falsa, o falsário ele não consegue fazer esse relevo. And is this? Yeah. Okay, all right, I understand. So like a false note won't be able to have this like height from the ink. Ele não consegue fazer esse relevo na impressão calcográfica, né? Então, para se identificar uma cédula, é imprescindível, né, que tenha esse autorrelevo. Não tendo autorrelevo, pode-se dizer... Okay, so to recognize a real bill, you have to have that height. Essa cédula certamente é falsa. Pode-se dizer que essa cédula certamente é falsa. Okay, that's right. It's got to have the height of it on that, like the ink or whatever. Quando termina a impressão, as cédulas vão para uma checagem visual. É um time de mulheres. Look at all that money. Olha toda essa grana. Olha toda essa grana. Mulheres bem preparadas que conseguem enxergar defeitos de impressão muito pequenos. Okay, so, que conseguem enxergar. Oh, we learned enxergar in a recent video. Hold on, enxergar. I don't remember what it means though. To see. Enxergar defeitos de impressão muito pequenininhos. Ok. Pequenininhos. Só depois desse pente fino é que as notas... Pente fino. Muito pequenininhos. Só depois desse pente fino... Pente? What's pente? Okay, so immediately after, like, combing through it... É que as notas recebem a numeração, que é uma espécie de RG. E é essa numeração que vai garantir o controle e a segurança das cédulas. Okay, so basically, all the notes get a number, like an ID code, essentially. That's a type of RG. RG? That's what you guys call your ID, is an RG? Okay, so pente fino means detailed inspection. Okay, like a fine-tooth comb. Yeah. RG is ID. Okay, so registro geral. Registro geral. Gotcha. That makes sense. E é essa numeração que vai garantir o controle e a segurança das cédulas. Aí, finalmente, as notas vão se desgrudar. Se desgrudar? Desgrudar? What? They get peeled off. Primeiro, uma guilhotina tira a borda do papel e depois as notas vão sendo separadas. Okay, so I guess they get separated. So, e depois as notas vão sendo separadas e embaladas ao mesmo tempo. Sendo separadas e embaladas. What's this? Package? Okay, package. All right. Embaladas ao mesmo tempo. No caso das notas de 100, elas são organizadas em pacotinhos de 10 mil. Eles são organizados em pacotinhos de 10 mil reais. Okay, so... Oh, that's right. So, y'all's money is called real, like reais, right? Like Brazilian reals, as we would say in English, I guess. Yeah, desgrudar is the opposite of unstick. All right, I understand. That makes sense. Desgrudar is the opposite of stick. It means to unstick. Yeah, all right. Reais e depois embaladas num pacote de 100 mil reais que vai para dentro de uma caixa. It goes in a box. Se você ganhasse no show do milhão, era mais ou menos um pacote desse aqui que você levaria para... Okay, so I guess if you won a game show... Se você ganhasse no show do milhão... if you won, like, I guess that is show do milhão, must be like to become a millionaire. Like we have who wants to be a millionaire is like we have a show called that in the United States. I guess y'all have a show do milhão. Yeah, who wants to be a millionaire? Okay. All right. Got it. Uma caixinha dessa seria legal mesmo. Sim.
Eu acho também. 1 milhão era mais ou menos um pacote desse aqui que você levaria para casa. Isso aqui tem 1 milhão e 600 mil reais em cédulas de 100 reais. Já estão todas numeradas, Já estão todas numeradas, empacotadas e prontinhas para serem... prontinhas para serem mandadas para o Banco Central. Okay, I feel like that's... Hold on. Já estão todas numeradas. Alright, I feel like this is a mistake right here in the... Oh wait, no. Maybe it's not. Setting? That's actually a word? It means like being. Really? Setting. Setting is correct. Really? I guess I had no clue. Está correto. Okay, alright. Got it. Numeradas, empacotadas, prontinhas para serem mandadas para o Banco Central. A gente acabou de ver como são feitas as cédulas. Bora ver como são feitas. So that's okay. So we just saw how the bills are made. That's how the bills are made, and bora ver como são feitas as moedas. So let's go see how the coins are made. Feitas as moedas. O que chega para fazer a moeda são esses pedacinhos de metal. Esse aqui você deve ter imaginado é da moeda de R$1. É um núcleo de aço inox. De aço inox? What? Steel is aço, and then inox, so stainless steel. A nucleus. Okay, so a center is stainless steel. That's crazy. E na parte externa tem aço inox com uma cobertura de bronze. Okay, so so on the outs, the external, the part on the outside is bronze. Isso aqui tá completamente nu, não tem nada impresso ainda. Ele vai entrar por essa máquina e lá dentro vai acontecer a... Did he just throw in English in that? He said new, like he said new, like it's completely new. Não tem nada impresso. Tem aço inox com uma cobertura de bronze. Isso aqui tá completamente nu, não tem nada impresso ainda. Ele vai entrar por essa máquina. So there's nothing pressed on it. Oh, nu is naked? Oh, nu is naked. Interesting. Okay. Ele vai entrar por essa máquina. E lá dentro vai acontecer a cunhagem, uma espécie de um carimbo que vai bater muito forte em cima disso aqui. Dentro da máquina, o que imprime as moedas são essas 3 peças aqui. 2 carimbos, que se chamam cunho, e uma virola, que é essa rodela de metal. Cada cunho tem um lado da moeda, um para cara e outro para coroa. Não vou tentar entender tudo que ele está falando, porque eu acho que vai it's gonna slow me down. It's gonna slow me down. Porque eu acho que não a maioria, mas muitas palavras que ele está falando são palavras muitas avançadas. Sim. A virola serve para marcar as bordas e para a moeda ficar do tamanho certinho. Aqui você pode ver que já estão sendo produzidas as moedas com os temas esportivos. Quando os discos de metal entram na máquina, eles ficam com os cunhos embaixo e em cima. Hold on, but I gotta know what cunhos means. He keeps saying this. The dies. What is cunho? What is cunho? Imprint? The imprint stamp. Okay, the stamp or imprint. All right, got it. E a virola em volta. Aí uma prensa de 75 toneladas faz o metal. So 75. Ao amassar e se encaixar no cunho e na virola. E é assim que uma chapinha de metal se transforma numa moeda. Dá só uma olhada ao que sai da máquina. Dá só uma olhada no que sai de máquina que cunha as moedas. Que cunha as moedas. Elas estão quentinhas porque elas acabaram de ser prensadas. Okay, wait. Yeah, to give. Okay. Dá só uma olhada. So, like, take a look. Just take a look in what came out of
what came out of the machine que cunha as moedas. So what does que cunha mean? Que cunha as moedas. Alright, whatever. É o que Let's keep sai going. da máquina que cunha as moedas. Elas estão quentinhas porque elas acabaram de ser prensadas. O que impede de uma pessoa pegar um pedaço de metal e fazer uma moeda em casa? Por que é difícil de falsificar? O que garante que ninguém vai falsificar uma moeda? Okay, so what guarantees that no one can like print their own like coins, like fake their own coins? Primeiro, esse produto, a moeda brasileira, ela é rica em detalhes. Para você fabricar um matrizeiro com a complexidade que é, fica bem difícil de se reproduzir. Precisa de maquinários extremamente caros, né? Que é Okay, so it's like basically there's a lot of details on it that's like are hard to reproduce. You need an expensive machine to do that. onde desestimula o investimento do falsificador. Quando as moedas estão prontas, elas são contadas por 2 sensores diferentes e depois são empacotadas. As de R$1 são colocadas em saquinhos de 50 moedas que vão dentro de um saco maior com 10 saquinhos cada. Cada saco desse que está passando aqui tem R$500 em moedas. Um dos jeitos de contar quantas moedas tem é pesar. Ele tem que ter 3 quilos 520 gramas. E é essa máquina que faz isso. Então o que eu vou fazer é tentar sabotar um saco colocando... Sabotar. E é essa máquina que faz isso. Então o que eu vou fazer... Sabotar. So what he's gonna do is he's gonna try to sabotage one of the bags. Tentar sabotar um saco colocando algumas moedas a mais. Olha, ele tá passando aqui. Okay, so he's gonna put in like some fake ones to see what happens, I guess. Vou botar 50 moedas a mais, vamos ver o que vai acontecer. What's gonna happen? O saco de moedas foi rejeitado. Esses sacos Ok. ganham um selo e depois Foi rejeitado. Eu entendi isso. um robô coloca 8 de cada dentro de uma caixa. Oh, not fakes, just some coins? More coins than there should be. Oh, okay, hold on. Moedas a mais, vamos ver o que vai acontecer. Olha, ele tá passando aqui. Vou botar 50 moedas a mais, vamos ver o que vai acontecer. Okay. Rejeitado, not rejeitado. Not rejeitado, rejeitado. O saco de moedas foi rejeitado. Esses sacos Rejeitado. ganham um selo e depois um robô coloca 8 de cada dentro de uma caixa de papelão. Eu tô sentado aqui no produto final da cunhagem de moedas. Esse pallet, os pallets de moedas de R$1 tem 128 mil moedas de R$1 que vão pro Banco Central. E são 32 caixinhas dessa aqui dentro do pallet. Cada caixa dessa tem R$4.000 e 30 quilos. So each box has 4,000 reals and 30 kilos. That's not that heavy, is it? I mean, I guess it's kind of I mean, it is heavy. It's not light. 30 quilos. Okay, it's heavy. I guess it's heavy. Mas Or maybe he's just not that strong. I don't know. Mais vídeo. vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Manual do Mundo. Ok, que legal, gente. Que legal, gente. Temos aprendido muitas coisas. 66 pounds. Okay, 30 kilos is 66 pounds. That is pretty heavy. That's pretty heavy. I'm not gonna lie. That's pretty heavy. I'm not gonna lie. Okay. Que legal ver o Berry no vinho. I guess so. Yeah, this is how long ago is this? 9 years ago. Yeah, so I guess this is when the channel was a lot younger. A lot younger of a channel. Okay.
What's the apps? Definitely the subs hold you back. I don't know. I mean, because like if I didn't look at the subtitles, like I would have no clue what he's saying in certain cases. I tell you what, let's watch another video from Manuel do Mundo because I feel like he speaks pretty like normally, like he's not some crazy brain rot guy. So he's not going to talk a million miles an hour. Okay. Let's do it. Let's find a different video. Let's see. What interests me? Look for chuveiro elétrico. Okay, yeah, I you know what? Let's do it. Let's do it. Okay, let's just look it up. Chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico é perigoso. Pode dar choque. O que tem dentro? What a thumbnail. Look at that thumbnail. That's crazy. Oh, interesting. Se casa pegar fogo, ir pro chuveiro resolve? Iberi responde. That's kind of interesting. We're gonna learn about the chuveiro elétrico though. Okay. Let's dive in. You guys have to understand that as an American, the concept of an electric shower, at least on the surface, seems crazy. It seems crazy. I know it's safe, it's normal. And obviously people all across Brazil use it. And I guess it's probably used in some other countries. Like I think I talked with my coworker about it and some people in Colombia use one, but it's on the surface, it is a little confusing, at least for an American. Okay, here we go. Hoje a gente vai ver o que tem dentro de Okay, hold on. Chuveiro elétrico e descobrir se você está arriscando sua vida quando toma banho. Hold on, there's subtitles on this video? Vamos desmontar esse negócio logo de cara? O que você quer saber? Eu quero entender primeiro como é que liga esse Okay, I guess it's just in the shower part. Hold on, let's go back. All right, we're going to try to understand. Vamos desmontar esse negócio logo de cara? O que você quer saber? Eu quero Vamos voltar. Vamos voltar. entender primeiro como é que liga esse negócio, porque não tem interruptor nenhum aqui no chuveiro, só tem uma torneira. Tem algum fio dentro dessa torneira que na hora que eu giro a torneira ele liga ao chuveiro? Isso vai ser facinho de ver. Sabe quando eu mudei para São Paulo, eu fui morar num apartamento da universidade, aqui na USP, chama CRUSP. É onde os estudantes que não têm condição de pagar um aluguel vão morar, né? E aí eu tava tomando banho logo nos primeiros dias. So he went to like some college and he was like taking a shower. I guess the college is called like Crispy. And he was taking a shower. Lá, eu liguei o chuveiro explodiu. He connected the shower and it exploded. Começou a sair fogo, fumaça. Hold on, let's go back. Eu liguei o chuveiro explodiu. Começou a sair fogo, fumaça preta. Eu não sabia o que fazer, saí correndo pelado, desesperado no apartamento. So it started to like shoot fire out. He didn't know what to do. A sorte é que só tinha um amigo meu em casa. Ele ficou tirando sarro de mim uma semana de eu sair no apartamento. A sorte é que só tinha um amigo meu em casa. Ele ficou tirando sarro de mim uma semana de eu sair peladão pela sala sem saber o que estava acontecendo. No final... Is he saying he didn't take a shower for a week because he didn't know what was happening? He didn't take a shower for a week because he didn't know what was happening. Tirando sarro de mim uma semana, desesperado no apartamento. A sorte é que só tinha um amigo meu em casa. Ele ficou tirando sarro de mim uma semana de eu sair peladão pela sala sem saber. Oh. Yeah, I'm not going to understand most of it, I think, without the subtitles.
His friend made fun of him for a week because he ran out. Oh, he ran out of the shower naked because he was scared of it exploding, which is fair. And then his friend would made fun of him for a week. Okay. We just did a video with the subtitles. Most of the videos I watch are with subtitles. I want to try it without it. Just hearing it as it is. Saber o que estava acontecendo. No final desse vídeo, você vai entender por que isso não é tão difícil de acontecer com chuveiro. E eu preciso falar... Okay, so at the end of this video, you're going to understand something. What did he say? Acontecendo. No final desse vídeo, você vai entender por que isso não é tão difícil de acontecer com chuveiro. E eu preciso... I don't know. He's going to find out why you want to something. Preciso falar pra vocês que o chuveiro elétrico não é uma coisa tão comum assim no mundo. Ele foi inventado why it's not as popular throughout the world. no Brasil na década... Preciso falar pra vocês que o chuveiro elétrico não é uma coisa tão comum assim no mundo. Ele foi inventado no Brasil na década de 1930. É usado na Argentina, na Colômbia, em alguns lugares da África, mas na Europa tem lugar que é proibido. E nos Estados Unidos eles chamam de chuveiro suicida. Okay, so it's used in like Argentina, parts of Africa. No Brasil, na década de 1930. É usado na Argentina, na Colômbia, em alguns lugares da África, mas na Europa tem lugar que é proibido. E nos In Europe, there's places where it's illegal, or it's at least proibido. Estados Unidos eles chamam de chuveiro suicida. Porque afinal de... Mas na Europa tem lugar que é proibido. E nos Estados Unidos eles chamam de chuveiro suicida. Porque... Something about, like... Afinal de contas, você botar energia elétrica na água em cima da sua cabeça não parece uma ideia muito inteligente. Mas vamos descobrir se isso é verdade ou não. Essa It doesn't seem like a smart idea, but... é dura, mas como eu já abri agora há pouco, tá fácil. E aqui tá o ouro. Vamos, meu filho. Ah! Tá aqui, ó. Não tem praticamente nada no chuveiro. Primeira coisa, o que esquenta é essa espécie de molinha aqui. É um resistor. A maioria das pessoas vai chamar de resistência. Que basicamente é um metal que no momento em que passa energia elétrica nele, ele fica muito quente. É o que tem dentro. Okay, so when the electricity passes through it, it gets really hot. Um ferro elétrico também. Tal que no momento em que passa energia elétrica nele, ele fica muito quente. É o que tem dentro de um ferro elétrico também. Mas vamos seguir o caminho da água então. A água entra por esse furo e logo chega nessa região do... Okay, I think the strategy here is like just that, yeah, I'm not going to understand all of it. Obviously that's okay. Obviously that's reasonable. But just being exposed to how it's just spoken, no subtitles. I think this is a really good way. I mean, it's not entirely comprehensible input, but it's more or less comprehensible, I suppose. Because I'm getting used to the way he's saying it, the rhythm. Where's he from? What accent does he have? Where's Manuel do Mundo from? He's from He's Paulista. He's Paulista. Okay, so he's a São Paulo accent. São Paulo. All right. São Paulo. All right. Do resistor, mas por enquanto o chuveiro está desligado. Para a água chegar até você, ela vai ter que passar por esse outro furinho e aí sim ela vai ser espalhada pelos furinhos do chuveiro. Okay, so the water has to pass through this like little thing here before it goes through this. Como é que ela faz ligar? Como é que faz chegar a energia aqui? Ela vai empurrar essa borrachinha, ó. Tá vendo? Lá no fundo tem uma espécie de uma membrana que por causa da pressão da água aqui dentro vai encher de água, vai empurrar essa borrachinha para cima. Mas o truque tá aqui em cima. Quando a água empurra a borracha, ela leva junto esses dois terminais de cobre que estão aqui e um encosta no outro. Você pode ver que eles dão contato e a energia consegue passar. É assim. I don't really know exactly what he's saying. I kind of am getting it. Hold on. Cheio de água, vai empurrar essa borrachinha para cima. Mas o truque é chegar a energia aqui. Ela vai empurrar essa borrachinha. Tem que passar por esse outro furinho e aí sim ela vai... So furinho. So furinho. That means like little hole or something. Furinho. Or what's he saying? Furinho. Oven? Oven? Foro. Furinho. Furinho. Okay, so furo.
Okay, okay. Hole. O furo. O furo. O furo. Okay, so are you guys also saying buraco? O buraco. O buraco. Are you also saying buraco? Buraquinho. Buraco. We use both. Furinho. Furinho is more common. All right. Ser espalhada pelos furinhos do chuveiro. E como é que ela faz ligar? Como é que faz chegar a energia aqui? Ela vai empurrar essa borrachinha, ó. Tá vendo? Lá no fundo tem uma espécie de uma membrana que, por causa da pressão da água aqui dentro, vai encher de água, vai empurrar essa borrachinha para cima. Mas o truque tá aqui em cima. Quando a água empurra a borracha, ela leva junto esses dois terminais de cobre que estão aqui e um encosta no outro. Você pode ver que eles dão contato e a energia consegue passar. É assim que o chuveiro liga. É por causa desse mecanismo que Okay, so like the water causes that thing to go up and down, which dão contato e a energia I guess these things here touch each other, which creates energy, which I guess creates heat or something? Consegue passar. É assim que o chuveiro liga. É por causa desse mecanismo que a gente não precisa de interruptor fora. A energia consegue passar. É assim que o chuveiro liga. É por causa desse mecanismo que a gente não precisa de interruptor fora do chuveiro. O interruptor já tá aqui dentro e liga no momento em que a água passa. Vale aquele joinha ou não vale? Como que eu vou dar um joinha? Eu tô tudo molhado. Mostra o resto aí que eu... Okay, hold on. We gotta go back to Mecanismo that. que a gente não precisa de interruptor fora do chuveiro. O interruptor já tá aqui dentro e liga no momento em que a água passa. Vale aquele... I don't know. Hold on. E a energia consegue passar. É assim que o chuveiro liga. É por causa desse mecanismo que a gente não precisa de interruptor fora do chuveiro. O interruptor já tá aqui dentro e liga no momento em que a água passa. Vale aquele joinha ou não vale? Como que eu vou dar um joinha? Liga Já tá aqui dentro. O chuveiro liga. É por causa desse mecanismo que a gente... É por causa desse mecanismo. Right? É por causa desse mecanismo. Não precisa de interruptor fora do chuveiro. O interruptor já tá aqui dentro e liga no momento em que a água passa. Vale. E liga no momento que a água passa. Liga no momento que a água passa, right? Em que a água passa. Liga no momento em que a água passa. Alright. Vale aquele joinha ou não vale? Como que eu vou dar um joinha? Eu tô tudo molhado. Como que eu vou dar o joinha? Todo mundo... so I'm all wet. Mostra o resto aí que eu dou um joinha no final. Uma coisa legal é a gente olhar esse resistor de perto. Eu trouxe um modelo aqui que é daqueles mais antigos e esse mais novo que é o que tem dentro do nosso. Okay, so that's an older version of the resistor. What do you call it? It's a resistor or something? It's like the thing that heats up. So this, I guess, is an older version. That's the newer version. Chuveiro. Você vai perceber que ele tem 3 terminais, ele tem 3 lugares para encaixar o fio que chega com a energia elétrica. E isso é muito importante para a gente poder regular a temperatura do chuveiro. Como é Okay, so it's very important. Those 3 things are very important to regulate the temperature of the water. Got it. que o chuveiro faz isso? Quando a gente coloca no verão, quando a gente quer a água mais morna ali, ele liga o resistor inteiro. Então a energia passa por tudo isso aqui. Quando a gente quer o chuveiro mais quente, a água pelando, ele liga só um pedaço do resistor. E é meio estranho isso, né? Porque parece que não tem muita lógica. Para esquentar bastante, você usa só um pedaço do resistor? Sim, olha o nome desse negócio, resistor. Ele oferece uma resistência à energia, ele não deixa a energia passar. Yeah, again, I'm getting like some of this. I'm getting some of this. É ruim ali. Como é que o chuveiro faz energia elétrica? E isso é muito importante para a gente poder regular a temperatura do chuveiro. Como é que o chuveiro faz isso? Quando a gente... Okay, so it's really interesting to hear how often that he says a gente as opposed to nós. Like, seems like it's just so much more common to say like a gente vai as opposed to nós vamos. It's like, but you say vamos lá. You say a gente vai lá. A gente vai lá.
A gente is way more common. Honestly, that's kind of a beautiful concept. Like, it's to say we, it's like the people, almost like our people. I don't know. That is actually really interesting, cool feature of the language. A gente vai lá is not common. People say vamos lá. Okay. All right. A gente coloca muito importante para a gente poder regular a temperatura do chuveiro. Como é que o chuveiro faz isso? Quando a gente coloca no verão, quando a gente quer a água... Colocam no verão. Verão? What is that? Verão? What? To see? Oh, wait, I think I knew that. Regular a temperatura do chuveiro. Como é que o chuveiro faz isso? Quando a gente coloca no verão, quando a gente quer a água mais morna ali, ele liga o resistor. Oh, verão, summer. Oh, verão means summer. Okay, gotcha. So in the summer. A gente coloca no verão, quando a gente quer poder regular a temperatura do chuveiro. Como é que o chuveiro faz isso? Quando a gente coloca no verão, quando a gente quer a água mais morna ali, ele liga o resistor inteiro. Então a energia passa por tudo isso aqui. Quando a gente quer o chuveiro mais quente, a água pelando. Okay, so when you want colder water, it uses the whole thing. When you want hotter water, ele liga só pedaço do it only uses these two things here, I guess. Okay. Resistor. E é meio estranho isso, né? Porque parece que não tem muita lógica. Para esquentar bastante, você usa só pedaço do resistor? Sim. Okay, so basically it seems weird because if you want it to be hotter, you'd think you need to use the whole thing, but if you want it to be colder, you use the whole thing. So that would seem counter-logical. I think that's is that what he's saying? That's what he's saying, right? It makes no sense that if you want it colder, you use the whole thing. If you want it hotter, you only use two of them. Okay, all right, that's it. Okay, all right. Okay. Olha o nome desse negócio, resistor. Ele oferece uma resistência à energia, ele não deixa a energia passar. É ruim da energia passar ali. Então, se ele for pequenininho, ele vai ter menos resistência. Isso quer dizer que passa mais energia, ele esquenta mais. So if you use less of them, there's more resistance, which creates more energy, which heat is energy. This is a language learning channel, but we are learning about science. Okay. Se você tem um resistor grande, ele tem mais resistência. A energia vai passar menos, vai esquentar menos o chuveiro. Eu sei que é meio difícil de acreditar no que eu tô falando. Então vamos ver na prática o negócio. Oh wait, less resistance. Okay, right. That makes sense. Less resistance means more energy. Okay. All right. Funcionando com uma experiência que jamais você pode fazer em casa, tá? Eu tenho energia viva aqui na minha mão. Não vou encostar um fio no outro, senão vai cair o disjuntor. Mas vamos lá. Oi. Ver na prática o negócio funcionando com uma experiência que jamais você pode fazer em casa, tá? Jamais? Like, does that mean never? Jamais. Yes. Okay, hold on. Ver na prática o negócio funcionando com uma experiência que jamais você pode fazer em casa, tá? Okay, so never do this Never do this at home. Don't ever do this at home. Eu tenho energia viva aqui na minha mão. Não vou encostar um fio no outro, senão vai cair o disjuntor. Mas vamos lá. Eu vou primeiro encostar nas duas pontas do resistor. E você vai ver que ele vai esquentar. Olha, ele começa a ficar vermelho. E eu vou tirar para ele não queimar. Agora vamos usar uma parte menor do resistor. Você vai ver que ele esquenta muito rápido. Ó, mal eu encosto, ele já fica vermelho. Então, isso aqui é o verão e isso aqui... Eita, nós. Eu vou usar o próprio fio para desencostar, o negócio tá errado. Falei que caiu o disjuntor? Dá medo, não? O que ele está fazendo? Dá medo. Falei que não ia fazer em casa e tô fazendo mesmo assim. Acho que a gente perdeu um resistor. Vamos tentar nesse mais antigo aqui, tá? Então primeiro, chuveiro na posição de verão. Vai esquentar pouco. Ele vai usar o resistor inteiro. Você pode ver que a gente encosta aqui, ó. Ele começa a esquentar devagar. Agora eu vou encurtar. Eu vou usar um pedacinho menor. E aí você pode ver que... Okay, I'm sorry everybody. I just realized it's 2:45 where I live and I have to go to work soon. So we're going to have to end the stream, unfortunately. But I think going forward, I'm going to try to watch more without subtitles. I am understanding some of what he says, but just as time goes on, I'll get better and better.
Ok, thank you all for watching. Thank you all for watching. Once again, há link para novo Discord em cima do chat. Em cima do chat há link para o Discord. Inscreva-se. All right. I will see you guys all soon. We'll keep learning language, Portuguese.